trusses. So, kani is internal stresses on cables and arches. Pero, cables lang sa today. So, when we say cables, based on our previous discussion ng mga topic, cables are good intention. They carry tension. So, cables are often used in engineering structures to support and to transmit loads from one member to another. So, cables. So, duha na siya. Cables which are subjected to concentrated loads and cables which are subjected to uniform load. So, procedure for analysis. So, di siya ka ng procedure, yun yung procedure nga step by step, but iyahang concept for analysis. So, in the force analysis, we neglect the weight of the cable itself. So, we don't consider its weight on certain conditions. Depende na sa class if unsay gigamit sa cable. Example, if cable is used as roofing and for bridges, we neglect the weight. Pero if your cable is used as a material for telecommunication system, no? Telecommunication sa atong radio system, himuon sa kable sa kuryente nga na kable sa atong mga connections, internet connections, and electrical, di ba? So we consider the weight and so cables class is kung inyo ma-imagine wala naman na siya og PC, no? So mura na siya ang porma ana is naka-curve, di ba? Naka-curve, naka-parabolic. So in deriving relationship between the force sa cable and sa slope, naatay assumption. We are making assumption nga duha. The first is the cable is perfectly flexible, and that is the second assumption is the cable is inextensible. So unsa man ning iyang flexibility? So due to its flexibility, the cable offers no resistance to shear and bending. So dili mo resist sa shear and bending ang atong cables. So the force acting in the cable is always tangent to the cable at points along its length. So usually nakatangent na siya kay forces along tension man na. No, pagbira na sa atong kable. So when we say naman inextensible, based on the word itself, dili siya ma-extend. No, the cable has a constant length both before and after the load is applied. So dili siya mabira, no, di siya ma-extend. So as a result, once the load is applied, the geometry of the cable remains fixed. So kung ang atong cable is parabolic na magina sa angle prior to application of load. So balag applyan nato na siya og load, the angle will remain the same kay di man siya ma-extend. Lobat. Madali ha. Mag-charge siya. I'll just plug in my charger.
Okay. So, kana, no, yung angle, magpabilin lagi ako. The geometry of the cable, magpabilin. So, the cable or a segment can be treated as a rigid body. So, muna itong assumption. So, equations of equilibrium. So, on analysis sa atong cable class, we will be using equations of equilibrium. Kung tanaw nato ni cable, so, save mo na itong equation, no? Kung ato siyang tanawon, ang unknown niya ani is diri hinge to ha. Okay. Ang iyahang equations kibali kay based man na on supports na hinge po di aduha. So our equations on equilibrium nga itong magamit is 8 kabuok, diba? Summation of x and y, summation x and y, x and y, x and y. 8. Ang unknown, pila tong unknown. Upat ka reaction, x and y. So, itong unknown, is upat ka reaction, and then atong pangitaon man ani is ang member ang forces man ka na member. So kani si YD, si CD, and si AC. So naatay 5 ka anon. No, 5 ta ka anon. And then we will also consider the sag. The sag. Kani pila ni si YC and si YD. So nahulog na atong unknown is 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na itong unknown. So that is statically indeterminate. Kulang atong isa ka equation. Para ma-determinate siya is dapat given na atong isa ka slope. Isa rin unknown sa atong slope. Ano yung tanawon? Kung saan man ma-identify kung given ang slope, it means given pod ni nga length diri. Y. Okay, L3 given dapat given si L3, given pod si Y para makakuha ka og slope. So, ma-reduce na dayon into 8 atong unknown. So, that will make it statically determinate. So, we can solve na using equations of equilibrium. So, to further understand, let's go to example. So, kani siya nga example is a cable which is subjected to concentrated load. So, ang dumduman ng class is, kaning analysis sa cable is, ano gyapon? Kaning concentrated load, no? Although sa uniform load, summation gyapon, pero na additional steps. Summation of x and y and moment. So, the question is, determine the tension in each segment. So, tension in each segment, so si AB, si BC, and si CD. And, what is the dimension H? So, si H ang sag on here. May gipangita. Given naman ni, no? Kaya na may 2 meters. Given man ang 2 meters. Alright. So, when you draw the FBD, okay, tungod given na atong slope, makasolve na ta. This is 1.5,
this is 2, kung atong dako na tong triangle, that is 3, that is 4, and that is 5. Ba, 3, 4, 5 atong slope, ana. So, naa na may slope si D. So, dirita maghimo og point. At point D, ibutang nato nga naay tension CD diha at slope 3, 4, and 5. So, mo lang na atong ibutang sa iya ha, sa D. Ma'am, nganong nawala man ang reaction sa D? Nganong wala man si X and Y sa D? So, kung inyong tanawon, mahulog nga si reaction is component sa atong CD. Diba? So, CD lang atong ibutang diha. TCD lang atong ibutang diha. Okay? At point D. So, nadan siya 2 meters, which is the distance from D to A. So, point D, gid ni siya. Diri gid ni siya. Nagbutang lang din tag tension diha, which is tension CD. So, kung kana imuhang FBD, you have your slope, you can solve for CD. Now, si CD gid mo na ma-solve. Ana, how you will do summation of moment at A. So, component, kuan man yapon nimo ni siya component. Ana. So, component at X is 3 over 5 multiplied by the moment arm nga 2 meters plus TCD nga component sa X is 4 over 5 multiplied by the moment arm na 5.5. Kanilain sila. 3 kilonewton multiplied by 2 nga moment arm, 8 kilonewton multiplied by 4 nga moment arm. So, negative lang kay ano naman siya, opposite sa direction sa atong assumption sa moment. So, you now have your CD. Your CD is 6.79 kilonewton. So, nakuha na nimo ni si CD. Kuha na nimo ni si CD. Ang unknown na yon next is mangita na pugkag duha ra ka equation or sayon na magamit nato diretso na equation of equilibrium. So, dirita sa point C. Kay sa point C, ang unknown is si BC ra. So, muhimo na po dayong taog ng FBD at point C. Alright. Na si BC diha. When we make our axis X and Y, naka-incline man ni si BC, meaning naagi angle ani somewhere here. Diba? Kani mo ni si theta BC. So, the unknown becomes 2. So, si tension BC and si theta BC. But, manang inyong i-remember class na no problem if tulo ang unknown tungod kay, duha ang unknown kung maghimo ta anig FBD at one point. No? Kung mag-FBD ta at one point, okay ra duha ang unknown because we can do summation of X and Y. No, we can do summation of X and Y. So, kuan nimo nag-component si TBC. Summation din ka og X and Y. So, this is now, summation of X is 6.79 with a slope of 3 over 5 minus the TBC cosine theta BC. Imo man ang component along X. So, duha imong unknown diha, you will do summation of Y para duha imong equation. And then you can do direct substitution or you do it using your calculator, mode 5, using 2 unknowns. So, summation of Fy is 6.79 kilonewton with a slope of 4 over 5 minus 8 kilonewton plus TBC sine theta BC. So, equate lang na ninyo. You can solve for theta BC and you can solve for tension BC.
So, nakuha na nimo ni, dili na padayon ka sa point B. Sa point B is the same process, kay naa mangyapon, naka-incline mangyapon ni si AB. Diba? So, it means nagyapon na siya angle. Nagyapon na siya angle. So, same process, duha mo unknown, you should have two equations. So, we will be using x and y. So, imo lang nang ikuan, imo lang na siyang i-summation ha. So, negative TBA cosine theta BA plus 4.82 cosine 32.3 degrees is equals to 0. Dili lang dayon. Ang paglabay-labay lang dayon sa angle. Make sure na sakto. So, summation of Fy is tension BA sine theta BA minus 4.82 sine 32.3 minus 3 kilonewton. So, duhay mo duhay mo equation, you can solve that. Your theta BA is 53.8 and your tension BA is 6.9 kilonewton. So, nakuha na nimo ang component for each segment. I mean, forces in each segment. The last question is what is the dimension of each? Ibali this one. Okay. Yan na naman kay angle dire, which is 53.8, you can use tangent. So, tangent man is opposite over adjacent, di ba? So, tangent 53.8 is, so katuwa, opposite over adjacent nga 2 meters. So, your H is 2.74 meters. So, kana. Munang process on solving cables which are subjected to concentrated loads. Mura siya og kanang method of section, summation of x and y. Okay? So, the second one is cables which are subjected to uniform load. Now, another, ano na po ni siya? Lahi na po nga storya. When we say uniform load, tungod kay naka-parabolic ang atong cable, naka-apply dayon ang uniform load sa iya ha. Kani sa class, kani akong gipakita ang illustration, ang derivation of formula is from a segment nga gikan sa atong cable, no? Segment lang siya which is considered as the change of x. So kanilang gyud nga gamay. Nagkuha ta og gamay kayo nga portion sa atong cable para atong basihan sa equation. So kani siya nga gamay, mao ni siya dire. No? Kay bisag sa atong analysis man on buildings, naaman gyapon tay gina-assume na strip ra, mga 1 meter strip, 1 feet strip. Kani nagkuha lang ta og gamay nga strip at change of x nga distance for the derivation of our formula. And the formulas class, this one, ano. These equations are derived from this illustration. Okay. Pwede ninyo makita na sa libro ang derivation nga nung nakaabot dira, but the bottom line is we have now these equations which we will be using on the analysis on cables which are subjected to uniform load. So, ako inyong tanawon diha na ni angle, di ba? Na theta man na. So, natay angle diha. So, tangent atong gamiton na tangent theta. So, the equation there is dy over dx. So, diri dayon,
tension. So diri atong last kay atong pangitaon man is the tension at a segment. Ang tension man sa cable, so kani atong last value, the T. Okay? So para ma-solve nato si T, kailangan na atay value sa theta. Mao nang you need to observe and you need to study or inyong i-analyze what equations will be used para pinaka-last nimong maabtan is si T. Si tension. So si FH is nag-correspond din siya as the force, as a force. Kaning W sub O is the uniform load. Kaning X is a certain distance X. Certain distance X sa imong cable. Y is the vertical distance from your point to the point where zero ang slope. Muna equation sa Y, naka-equation sa F sub H, napo kay another equation sa Y. Nakay another equation sa tangent. And pangayuan ka value for maximum tension, natay equation. So diri lang magdula-dula class atong way on solving analysis for subjected to uniform load ha. So let's go to example. So the cable in the figure supports a girder which weighs 850 pounds per feet. Determine the tension in the cable at points A, B, and C. So naay points B diri. Ma'am, nganong naay point B, ma'am, nga wala may dili man na siya pin connected. Nganong nakabutang man ta og point B. So when we say point B, at certain distance along your cable, this means nga this is the point wherein zero ang atong slope. That is the part nga pinaka-low sa atong parabolic na curve. No? Munang pinaka-lowest point, slope there is 0. So ang sag na dayon from B to A is 40 feet. 40 feet. Ang sag na dayon from C to B is 20 feet. No, kani siya diri, 0 ni diri. Wala po yung angle diri kay 0 man na. So, on analysis, at part nga 0 ang atong slope, di ato mo create sa atong X and Y axis. Mo create ta og axis, XY. No, para ma-consider nato ang pagbahin sa atong forces. So, kaning si B to C atong gibutang as X prime. Then sa PCAS, this is 100 feet minus X prime. 100 feet walang total. Kaning 40 feet, this is Y at distance at point A to B. Kaning 20 feet, Y at distance B to C. So kana. How will you start your analysis is tan-aw ninyo unsay given sa problem. Pareha diha na ay Y nga given. Na ay Y. So, na ay Y, you will be using the Y equation. So, mao man yung equation sa Y. WO 2FH X squared. WO is your uniform load, so 850 pounds per feet. Wala pa tay FH, wala pa tay X squared. So, sige lang, muna atong next na step. So, gamito na to ang Y. So, atong i-simplify. So, your Y is 425 over FH X squared. So, nata equation sa Y. Ayan na dayon ta mo start at point A or point B. So, diri at point C, located at X prime, tanaw class ha, X prime, ang iyang Y is 20 feet. So, using this equation, kani, i-substitute na to si 20. So, kaya naka-substitute na to si 20, makuha na din na to si FH. FH is 21.25 X prime squared.
And then, magamit ko po na to ang isa ka y, kay given man ni ang 40 sa PCAS, no? So, use tag another y, ay magkuha tag another mag-solve tag y, wherein y is 40, using the same equation, kani gyapon, 425 over hx squared. But y is now 40. Kaya naman to sa point A. So, 425 over f sub h. Ang distance na dayon is kaning 100 feet minus x prime. Ma'am, anong negative man, ma'am? No, negative lagi ng 100 minus x prime. Because, sabi man mag-start atong axis, x and y axis na to. So, to the right is positive and to the left is negative. Diba? Mamagid na siya. So, busa negative siya kay to the right at to the left man siya. Gets? Inyo na bantayan. Oh, to the left, busa negative. And then, naaman tayo value sa FH nga 21.25 x prime. So, imo na siya isulod para the purpose is makuha na to ang value for your x prime. Makuha na to ang value for your x prime. So, substitute the value, you will have a quadratic formula, pero direct input sa calculator, you will have your x prime immediately, which is 41.42. Meaning, kani si x prime, this is 41.42 feet. Kanina po dayon, 100 feet minus 41.42, that is 58.58 feet. Okay? So, nanatay value for the distances. So, after na to makuha ang distance, ani man o. Kung tanaw ninyo ang equation class, dapat kani, kay si FH man atong gigamit, nanatay value sa FH. Para makuha nato si tension, kailangan tag value sa angle. No? Nakuha na nato si FH, nakuha na nato si wala tay angle. So, atong next step is si angle. And then, mamili din tag equation diri for angle. Ang ato man nga value is natay x and natay FH, natay WO. So, kani nga equation atong gamiton to get the angle. So, kanina. So, si FH, which is 21.25, multiplied by the x prime, kay x prime man, squared. So, that is 36459.2 pounds. So, imo na dayon i-substitute kani. Kani sa sila duha, equal man ni silang duha. Dy dx is equals to WOx over FH. So, substitute ka WO, which is 850, FH nga 3654.2, at x. At x. I-as-is lang sa si x diha. So, that is 0.02331x. So, your dy over dx is also equal to 0.02331x. Okay? So, kuha na din tag-angle. At point A, x is negative 100 minus 41.2. Asa ginagikan, ma'am? Dire. 100 minus x prime. At no x prime is 41.42. And take note, class, that will be negative ha kay that will be negative ha kay to the left man gikan sa tong axis. That is negative 58.58 feet. So, isulod na din nato atong equation. So, tan theta A, which is equals to dy over dx, and then your dy over dx is equals to 0.02331x. So, makasubstitute na ta. So, ibutang din nato as x dire, mo ni si x, which is 58.58 negative.
So, mahulog nga si tan theta A is equals to negative 1.366. No, nagets ba na di ang part? Imo din na siyang itan inverse, you will get an angle of negative 53.79 degrees. And naa naman tay angle, makasolve na dayon ta sa atong tension. Start ta sa A. Using this equation, natay FH, natay theta. So, tension at A is FH over cos theta A. So, substitute na lang dayon kasi yung value, which is 36459.2, cos negative 53.79, so that is 61.7 kips. So, mangita man po siya sa tension at point B. Atong x sa point B is 0. Okay, di man nag-start atong axis. And the angle po diha is 0. Kay 0 slope man. So, diretso na rin ka-substitute. Same equation. T cos theta is equals to FH. Substitute ka. The value for your tension at B is 36.5. So, at point C na dayon, your x is 41.42 positive. Ngano gani na, ma'am? Kay gani. To the right. And then, ang atong x prime is 41.42 feet. So, same process. Tan theta C is equals to dy dx. And dy dx is equals to 0.0231 multiplied by x. So, your answer is 0.9657. So, tan theta C is equals to 0.9657. So, tan inverse ni mo na, makakuha kag 44 degrees. You can now solve T C using the equation T cos theta is equals to FH. And your TC, tension at C, is 50.7 kips. So, nakuha na nato ang forces on each point. So, that's it for analysis sa kuan, uniform load. So, question. Ma'am, grabe kakuti ma'am ang process. Ang ano lang class, usually ingani man ang given, naatay mahatag na ang sag. Ang inyo lang dayong bantayan is gamiton ninyo ang given. So, kasagara, ingani ang flow, kani nga equation, ay kani nga problem. First is, you will get equation sa y. Equation sa y. And next, you will use equation sa y, equation at y, to solve or to get equation of f sub h. And then, equation of f sub h will be used to solve x prime. And upon solving x prime, x prime, you will now solve equation for theta, which is your dy dx. After ka makakuha equation ana, ayan na dayon ka mo solve for the angle. Solve for the angle. After ka makasolve sa angle, ayan na din ka mo solve for the tension. So, yung nga ng flow. Diba? Kung inyo mabantayan, solve kag y, solve kag fh, use fh to solve the x, distance sa imuhang from the zero slope to the point. Then, use the x to solve the angle at each point, equation sa angle. Then, solve the angle and then solve the tension. So, ingana lang. Yan ang concept. Dili na siya nga equation magbiyo-biyo. Depende on unsay magamit. Ba? So, any question?
Hope naaray nakuha sa gamay. Alright, sige, ask question. Hangak kayo. Oh, nahangak yung kayo. Hangak bitaw sa class. After cables is mag-3-hinge art. Mag-3-hinge art ta. Oh, ang ako lang yung ang maambag sa inyo ha, maambag. Because this is a complicated topic. Lalo ano ba? Structural theory ba? Analysis. Ang ako lang is, I'll be able to share nga mag-grasp ninyo ang concept nga kung ingani, kung ano gani, kung cables, dumdumon lang yun ang equations of equilibrium, mangita lang yun og gamay ra ang unknown, duha ra ang unknown, nga na bitaw. If madumduman ninyo na nga principle, maka-start mo og solve. Unlike bitaw nga makita ninyo ang problem, unya walay mo sulod nga concept sa inyong hunahuna, di gid mo ka-start og solve. O di gid mo ka-start og analysis. No? Munang once you encounter problem, tanawon sa gyud nga unsay una baton, make ibutang lagi na si hunahuna nga labaw na kaning statically determinate, ang equations of equilibrium ra gyud ang way to solve that. Kay determinate man. Dayon, start gid ka og bulag putol-putol ana imong kuan, putol-putol ana imong structure, himuy gid og FBD para makita nimo asa nga segment ang gamay rag anon. Dito din kasugod. No? Kay kaning equations na ana diya ang concept man on how to solve ang lisod. Diba? So mo lang ni akong kuan. Hopefully nga bisag gamay bitaw na amoy magets. Kay na. Sana lang ka kung wala. Diba? Kay mas ano ra ba? Mas lisod ang concept sa sunod kay musulod na ta for labo nag-deflection and then influence line. Pero bisan na bitaw og shear and moment line ta. Pero bisan na og kanang diha na equation of moment ang mga gyapon, ang equations of equilibrium nga po'y gamiton man. So once ma-master nimo ang concept sa equations of equilibrium, na kay ma-answer balag di nimo ma-answeran tanan. Okay? Nya, pangutana, ma'am, nganong kailangan mo na mo i-solve ning tension, ma'am? Ma'am, nganong sa cable kailangan man amo ni i-solve ang tension nga ni lugar, di ba? Ang isa man pod is dili kininyo mag-grasp if wala mo kabaluon si application. No? For example, kani nga problem. This problem. Okay. Kaning 3 kilonewton, kaning 8 kilonewton, these are your loads. No, loadings ni siya either dead load and live load nga gi-apply sa cable. No? Unsa may kuan diha. Force applied either naa kay gibitay, di ba? Naa kay gibitay, naa kay gihang diha, no? These are the loads nga i-apply. Mga dead ana like dead lagi and live. Then asa mo na ma-apply mong tension? Ma'am, gakuha kung tension ko kabalo asa na gigamit. So that will be used on first is identifying the material for your structure. Mangita ka og material nga makaya ni nga tension. No?
may isa ka purpose. 6.79 kilonewton. Make sure you find a material which can withstand a 6.79 kilonewton nga tension. Nya asa man na makita. So if this is a steel, so naaman tay AASC, naatay manual for steels, naatay manual for naatay manual for concrete. So diha na to magamit ang forces nga atong nangakuha on analysis, which is very important. Kay kung masayop ka og solve sa imong forces, unya ang gigawas is mas higher paunta ang imong value, gamay ra kaayo. Unya nakapili na ka og materialis nga ibutang nimo ana nga structure. Unya on the real load application mas dako dihay siya. It means wala niya na carry. The material na imong gibamit cannot carry the loads applied. Diba? So muna, ang analysis is very important prior to our designing. No, munang i-discuss gid una ang theory of structures, ang mga how loads behave para on your majors na lain na maguden pod ang process on lain na ang process on solving. But the concept is naa na sa inyo haba, ana may background on concept. So ana na siya. Dili na siya nga ay tension ra man na ma'am. Ay tension ra man na abot ganong unsa ang tension, basta may tension siya. Di ba? So yan lang na application. Na ay purpose tanan. Char. Bitaw. So daghan pa tong topic. Let's meet next week. Ay, basin maka-quiz na next week ha on Wednesday. I'll give further instruction na siguro on our meeting. Mag-start sa trusses and then mag-stop until Tuesday nga topic. Okay, Wednesday man natong kuan. Wednesday man natong quiz. So, ask your question while I'm checking your attendance. Okay. Sobrang na ba 12? Okay, so say present ha.